My name is Dan Schuster. I'm CEO of Biomedical Engineering Technology Aid International. We're an American nonprofit, Mandela African Institute of Science and Technology. I was invited to discuss the difference between commercial engineering product development, which I've done for 35 years for a variety of very large companies, and the academic development and how we can improve the transfer of intellectual property and develop it in a way that benefits Tanzanian citizens. Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela, kwenye huu mhadhara wa umma tumejifunza mambo mengi, lakini naweza nikasema mambo matatu. Jambo la kwanza, tumejifunza jinsi gani ambavyo tunaweza tukasimamia zaidi hati miliki. Na kitu cha pili ambacho tumekwenda kujifunza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukabiasharisha zile hati miliki au zile bunifu ambazo sisi tunazalisha katika taasisi yetu. Na kitu cha tatu tumejifunza vile jinsi ya kuweza kudhibiti mgongano wa maslahi. I very much appreciate further work with Nelson Mandela Institute and being a resource for the commercial perspective of product development and developing IP.